This is a derdeba. To be more specific, this is the nocturnal part of the complex ritual at the heart of the Gnawa religion. The mystical approach of this religion includes initiatory practices. For a filmmaker, it's just a matter of pressing the button on the camera so that future viewers of the film have the illusion of participating in the lives of these men and women. But for an anthropologist, things are a little more complicated. Indeed, this music, these instruments, these songs and dance steps, these colorful fabrics, all have a meaning. In order to discover the meaning, it is not enough to ask the questions a journalist would ask. Il ne vous parle d'ailleurs que si vous avez compris. C'est-à-dire si vous posez la bonne question. Et ça, c'est essentiel. Et on ne peut pas poser la bonne question tant qu'on n'a pas compris le système. An anthropologist is first and foremost a traveler who covers specific areas of knowledge. We could extend this analogy and say that Ayachi is taking us to an area that Viviana Pâques has covered extensively. يعني دردبا عندنا حنا عند الناس القدام تيقولوا المجمع يعني بحال واحد المجمع إلا خصك فيه واحد خصك تقلب عليه ها خصك تفتش عليه هكاك حنا عندنا دردبا دابا المجمع هي الطبيقة هي الميدا هي المجمع إنه دردبا العريفة المقدمة وهركسو هما اللي تيمشيو دردبا تيتسمى هركسو هاد هركسو تيكون واحد المعلم خدام تتكون الربعة خدامة داك هركسو ولا بد يجي هو علاش غادي دردبا هركسو مجموع عليه علاش غادي دردبا إلا خطا هذاك هركسو هذاك المعلم ما سوقر والو باقي ما عنده من بغى يخدم ما عندوش. Bon, je crois que nous devons revenir sur le Erksu, qui est le personnage essentiel, comme l'Ayachi nous l'a expliqué. L'Erksu, c'est l'homme dressé, l'homme debout, et on insiste sur cette idée d'érection. C'est-à-dire que c'est lui qui va égorger. Égorger, ça signifie déflorer. Un mari égorge sa femme la nuit de ses noces parce que le sang va sortir et il n'y aurait pas de fécondation si le sang ne sortait pas, ce qui est une évidence. Donc c'est la fécondation. This first analysis is the fruit of the scientific approach that Viviana Pâques inherited from the French symbolic school founded by Marcel Griaule in the 1950s. J'ai lu le livre de Dieudo de Griaule et je me suis dit ça au moins, ça vaut la peine de faire un travail comme ça. Et comme j'aime bien aller voir les choses, enfin, me rendre compte par moi-même, je me dis si tout ça est vrai ou pas vrai. J'ai suivi le cours de Griaule et au bout de la première année, je suis partie chez les Dogons. Je voulais voir si c'était vrai ou pas, s'il y avait tout ça. Et j'ai été absolument éblouie par ce qu'il y avait. Et je me suis dit, j'avais l'impression qu'il y avait une mer à vider avec un dé à coudre. Viviana Pâques was convinced that, contrary to appearances, the peoples scattered across the northwest African continent shared a strong cultural affinity. C'est ainsi que je me suis mise sur les routes des caravanes et j'ai suivi pour voir ce qui se passait. Et un des filons que j'ai suivis, c'était les cultes de possession, qui étaient et la traite des esclaves, puisque ce sont eux qui sont arrivés en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe. Ce sont eux qui ont dû apporter quelque chose de l'Afrique jusqu'en Afrique du Nord.
In the early 60s, Viviana Pâques travelled to Tamesloht in the south of Marrakech to attend a musim, a pilgrimage to the tomb of Sidi Abdallah ben Hassan. She did not know it then, but this village at the foot of the Atlas mountain was to mark the end of her long journey into the world of the religious brotherhoods of former black slaves. The layman might think that this woman's gestures are improvised, meaningless. They are not. Her gestures evoke the very first circumcision in mythical times. The lifted finger stands for Dunya, the serpent of red light that rose up at the dawn of time, and the crossed hands represent the double whirlwind that beheaded Dunya. It is a sign of recognition among Gnawa women. Viviana Pâques understood that Tamesloht was one of the places where the sacred surfaced more than in other places. Symbols were more visible, more eloquent. She had it filmed because she said that. À partir du moment où les gens ne l'ont pas vu, ça n'existe pas. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que si on ne voit pas, ça n'existe pas. Finalement, ça n'est que lorsqu'on prend conscience de quelque chose qu'elle existe. Hein. Ils n'ont pas tort. Hein. Si je ne regarde pas la Lune, elle n'existe pas. This film, shot in 1969, shows the special relationship between the Gnawa and Tamesloht. In its sanctuary, every year during the musim, the moqaddema, the female Gnawa therapists, come and regenerate their baraka. There is a long history behind that special relationship. À Tamesloht au Maroc, on revient aux sources, on revient au soufisme. Et on est dans un sanctuaire qui date de 5 siècles et quelques. Une maison qui a une âme, vous l'avez senti. Notre confrérie leur a ouvert les portes. Mais puisqu'ils ne pouvaient pas s'exprimer, puisqu'ils ne parlaient pas arabe à l'époque, le seul moyen qu'ils avaient, c'est la musique. Et ça fait 5 siècles et quelques qu'ils viennent en pèlerinage et les portes de la confrérie et de l'Essaouira leur sont ouvertes. In order to continue her investigation in the best possible conditions, Viviana Pâques settled in Tamesloht. Qui c'est qui le danse? والله ما ناكل balala. Celui qui danse bien à Turkolilla, oui. C'est Hassan el-Ghaziri. C'est lui qui danse bien à Marrakech à Turkolilla. For over 30 years, she interviewed members of the Gnawa brotherhoods, as well as dozens of men and women from all walks of life, both initiates and lay people. Questions were asked once, twice, 10 times. Des fois, on rentre chez soi, on regarde toutes ces notes, et ça y est, j'ai compris, on y va. Pour vérifier, bien sûr. Elle me dit, est-ce que c'est bien ça? Elle me dit, non, t'as rien compris. Bon, on se dit bien, on recommence sur d'autres bases, d'autres questions. On retravaille sur le fond. Et c'est comme ça, constamment. What is there to understand? First, that a lila is but one part of a complex ritual, the derdeba, which sometimes goes on for several days.
For the Gnawa, the most important derdeba is the one organized by the priestess herself, the moqaddema, during the month of Shaban. This celebration, which lasts 7 days, is experienced as a wedding or a birth. هادشي نعم سيدي، هادشي عندنا التنقية تتكون غير في شعبان، غير في شعبان، ما تتكونش في الميلود، تتكون غير في شعبان. تتعرض على البنات المقدمة وتيجيو البنات وتيديروا ديك التنقية باش يحضروا بحال إلا عندنا مثلا أسبوع. It is difficult, even impossible, to apprehend the thought system of the Gnawa and their view of the world without going through the world of women. These 4 women represent 4 levels of knowledge. The moqaddema, whose hands and feet are coated with henna, has extensive knowledge. For instance, she knows the symbolic meaning of the thin white cords worn around the ankles. The arifa, the woman who knows, also has this knowledge, unlike the woman in blue and the moqaddema's daughter, who is beside her. وتيتجمع كل واحد تيجي من قنت، شي جا من هالجي، شي جا من هالجي، شي من هالجي ولا هالجي، تيجي وتنزل ديك الميدا. La mida ne bouge pas. La mida est statique, elle ne sort jamais, elle ne sort que une fois par an, lorsqu'on la renouvelle. On renouvelle toutes les nourritures, tous les produits, c'est le renouveau. Mais elle ne bouge jamais, elle est toujours enfermée sous la garde de la moqaddema. Chaque adepte appartient à une mida particulière, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un groupe dirigé par la moqaddema dans une maison. Donc c'est le rassemblement, c'est-à-dire que tous les adeptes viennent faire un séjour dans la mida quand ils vont dans l'au-delà. A large part of the secrets of what is called the mida are here within sight. Yet it is only later, far from the sight of the lay people, that the moqaddema will arrange the food. Before the sacrifice, which will take place in the evening, the priestess will garnish the mida, which is her altar, in the sacred sense of the word. As sacred as the wine and bread blessed by the priest in a Catholic church. The time for the ritual sacrifice has come. The mida is given pride of place in front of the orchestra. Only a few Brotherhood members really know its content, and especially its meaning. The moqaddema has placed 7 bowls on the mida, 1 at the center of the tray, and 6 around it. The anthropologist, who was allowed to observe its layout, noticed the bowl in the center was filled with perfumed water. Yet who will tell him that it represents the image of the subterranean and celestial waters on which Sidi Musa reigns, and that Sidi Musa corresponds to Moses for Christians? Will he think to note that the bowl of milk is placed to the east, because milk comes from the Orient, and that for the same reason the bowl with zemeta, barley flour, is placed to the south? Will he ever get to know that the bowl of fava beans, sweet corn, and chickpeas represents the blood shed during the sacrifice of Dunya, when the world was created? Indeed, who could explain all this to him? A great initiate, Ayachi, explained it to Viviana Pâques. Yet this was a long time after the beginning of their collaboration. ودردبا ماشي هي اللي عندي انا خدام انا في العمر ديالي 74 سنه
وانا اللي تنتكلم معاك مرباتني واحد المراه قناويه هنا فين دزت عندها في دارها تيقولوا لها الصحراويه. اما الاصل ديالنا حنا الاصل ديالنا من الصحراء، ولكن الوالدين كبروا عاودوا كبروا والديهم وهنا في مراكش. نهار فاش تبعت هذا الشيء تبعتها في عام راه داك التاريخ ديال هذيك التصويره عام 35 متبعين داك الشيء. ولله الحمد لدروك هاد السيده كانت معايا في هذه 20 عام وهي معايا وتنتبحتو ديال هاد الشيء ديال قناوه ولقات داك الشيء يعني كما بغى الخاطر وراد وتنديروا هذه الفاتحه وتنجمعوا هذا الشيء والله تعالى سبحانه وتعالى تيكمل من عنده. اما باش نقول لك ندير ليه وبرا هي حنا السبب تيكون والشفاء من الله. قناوه تيذبحوا على الميدا على المجمع باش يتجمع المجمع كله اللي قسم ليه الله شي ما ياكلو تياكل هكاك هاد المجمع. Meluda was about to give the blood to Mina, her mother, the moqaddema, so that she would drink it, but Ayachi was watchful. His shout stopped his daughter's movement short. This is how things took place in older days. This was filmed in 1969, during the first shooting made at Viviana Pâques' request. It is said that some ulemas, Muslim scholars trained in Islamic law, were at the origin of this transformation of the Gnawa tradition. In the evening, after the sacrifices, the night part of the derdeba starts. This is the part that Gnawa music lovers often call lila, which means night in Arabic. هادشي يعني دردبه كلها هي مركبه على الاولياء والصالحين والانبياء، ماشي دردبه هي خلطته وفيها شي نقط ديال الملاهي ولا شي حاجه. لا ما عقلنا حنا على داك الشيء ديال الملاهي فيها مخاطر سرقود ولا تفرقود. Constitue une derdeba, depuis le début jusqu'à la fin, chaque détail a une signification, est un code. Donc c'est simple, tant qu'on n'a pas compris ce que représentait telle chose, on n'a pas compris encore la derdeba. Tout, absolument tout est code. Ougba is a game with the hands, the kind of amusement people enjoy before wedding or birth celebrations. People eat, drink, laugh and joke around. Laughter encourages both carnal and mystical union.
it makes them fecund. Everything has to be interpreted on different levels, many of them of a sexual nature. Laughter, for instance. Fatima, the Prophet's daughter, was cross at Ali, her husband, and this could have jeopardized Muhammad's descendants. Only Sidi Bilal, the Prophet's black muezzin, managed to reconcile the couple. He made Fatima laugh. Now, on to the hand clapping. La main droite, c'est le vivant, le monde de la vie, le monde manifesté, et la main gauche, c'est le monde de l'au-delà, de l'Akhira. Et le début des chants des Gnawa, c'est de taper dans les mains. The ougba is like the opening of a wedding celebration. At this moment, everything is still alive. No sacrifice has yet taken place. With the nekcha, the iron comes out. The iron represents the knife used for the sacrifice, the blood of the sacrifice, and the blood of defloration. Donc il y a deux parties essentielles dans une lila. C'est une première partie où tout est vivant, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'ougba et la nekcha, qui sont une sorte d'annonce qu'il va se passer quelque chose, un mariage. C'est une annonce, c'est la joie, c'est les gens parlent, à la nekcha on fait le dernier repas, et ensuite on va ouvrir l'espace. And this opening of space is called the ada. كاين شي وحدين تيقول لك العاده وقناوه تنقولوا حنا العاده. العاده هي الدخله بحال واحد الانسان بغى يتزوج ودخل على العروسه تيتسمى عرس. هذه هي العاده. This is why the drums must leave the yard and go into the street. تيشهر يعني فلان راه دار العرس. ها واحد الباب تاني تيقول لك يا ودي لا سترو الطهاره واشكروا النكاح، شهروا النكاح. يعني الا بغيتي الطهاره ما تحق عليكش باش تعيط. لا اما النكاح تيتشهر. دردبه مشهوره، دردبه مشهوره ما مدرقه لا عارفها لا اللي تيصلي ولا اللي ما تيصلي ولا اللي كل شيء. This way of equating the derdeba with a wedding has led the Gnawa to copy the whole ritual of earthly marriages. لحت بشي حاجه غادي يسخن بها لا من القليل ولا من الكثير. كل فعل الله يقتلها بسمه وكل حبس الله يقتله بسمه. الرزاق هو مولانا، هو اللي تيعطي هو اللي تيقلع، من غير الله والو. وفتح الوالدين الله يرحمه، مشاج الله يطلق سراحه، اللي ناوي شي حاجه بخاطر الله يكمل عليه. رجال الله سيادنا رجال الله، حامي في حامي. Les tambours, le grand et le petit, c'est-à-dire l'homme et son sexe, que les femmes viennent chercher avec les bougies, avec la lumière. Elles vont l'attirer et le conduire vers l'épousée qui est la moqaddema, qui est près du goumbri, qui va faire les invocations des génies, des mlouks, c'est-à-dire des énergies.
Musim, people still observe the Ada ritual, although they no longer do so in the city. City people take a dim view of these Gnawa, who at midnight take to the street and hand out dates and flavored milk, and spray rose water on the Brotherhood followers, as well as on passers-by. There is a risk that in a few years' time, it will no longer be possible to assert, as Viviana Pâques did, les secrets sont étalés partout. Il suffit de les regarder. Ils sont par terre, ils sont dans les maisons, chaque objet créé contient le tout. Chaque objet comprend Dieu, l'homme et l'univers. Sinon, il ne serait pas viable. Et il ne tiendrait pas, il serait rien, il ne serait pas. Indeed, asking questions as a journalist would is not enough to make an informant explain that such and such an object is a symbolic representation of God, man, and the universe. L'ethnologue doit être capable de percevoir quel est le lien qu'il y a entre le tissage et l'agriculture, par exemple. Ça, apparemment, on dit que ce sont deux activités tout à fait différentes. Et comment une femme se coiffe. Ça aussi, c'est encore autre chose. Hein? Bon. Ce sont des identités qui sont comprises et connues, enfin, dont les gens peuvent parler. On n'est pas dans des abstractions. L'ethnologue doit être capable de les percevoir déjà, parce que les gens ne vous parleront jamais d'une chose qu'ils n'ont pas vue. Ils ne vous diront jamais spontanément, tu sais, cultiver et tisser, c'est la même chose. On va dans un coin, on fait une enquête précise, minutieuse, technologique, de la technologie. Quand on étudie un tissu, faut calculer les fils de trame, les fils de chaîne et de combien, etc. Dans le détail, vraiment une description exhaustive, absolue, technique. Bon, ensuite, la manipulation du métier à tisser et tout. Ensuite, faire parler les gens sur ce métier à tisser. Et c'est pas facile, mais les femmes, enfin, là, il faut s'asseoir à côté et être patient. Et ne jamais faire les choses superficiellement. On est sûr de ne rien voir. Ça, il faut avoir la patience d'aller à fond sur tous les détails les plus insignifiants, apparemment, qui peuvent être les plus importants. Le peigne a des clochettes en fer. On peut se dire c'est pour faire joli. Non, c'est qu'il y a l'intervention du fer, il y a l'intervention du forgeron qui est là. Et finalement, dans ce métier à tissier, il y a le métier et il y a le forgeron qui capte les âmes. Et elle va prendre une âme dans chaque interstice du fil de chaîne et de fil de trame. Il faut mettre en confiance la femme suffisamment. Elle vous dira pas ça le premier jour, hein, c'est évident. Mais si elle vous voit peiner pour travailler, pour décrire chaque partie du métier et ensuite la faire parler là-dessus, petit à petit, vous comprenez qu'elle fait autre chose que de faire un tissu vide. Et c'est un tissu qui est vivant. Quand vous voyez comment elle coupe le tissu quand il est terminé, et c'est presque un deuil, comme les sacrifices qu'elle fait avant de commencer de monter son métier, enfin les offrandes qu'elle fait, qui sont celles d'un nouveau-né. Enfin, bon, vous dites qu'il y a autre chose. Ça paraît évident, enfin, à moins d'être complètement borné et ne rien voir. Et bon, faut faire un autre métier à ce moment-là. Mais donc, vous sentez We could listen to Viviana Pâques for hours. But let's get back to the derdeba. The candles have been blown out. This is the end of the secular part of the derdeba. These are the types of dances that the Gnawa perform on stages the world over. The musicians who play the quarquabu must move forward toward the drums 3 times. Yet, do they really turn in the same direction as the star, according to tradition? Are they still aware that the derdeba is also the symbolic representation of the first marriage in ancient times, when Dunya, the red light snake, rose up to the sky and penetrated it? Are there even still anthropologists interested in these questions?
And for how long will there be ritual specialists able to give answers? بحال واحد الانسان بغى يتزوج ودخل على العروسه كيتسمى عرس. هذه هي العاده. As soon as the space is open, people must no longer drink, eat or smoke, and they remain barefoot, as they are in the mosque. The sacred part of the derdeba can now start. The members of the band have now taken their places, facing the east, the orient. أما دروك ولا القرقب ديال المعلم قاعد في الوسط وثلاثة الناس من هنا وثلاثة من هنا هما سبعة والمعلم هو السابع وذاك الطبيقة اللي قدامهم حتى هي راه حاكمة عليهم مجموعين. من متى تنزل ديك الطبيقة بحال الميدا بحال إلا نزلنا لك الميدا وقلنا لك كل. The derdeba generally only lasts one night, but those derdeba organized during Shaban, the month of renewal and purification, last for 2 nights. These men and women are generally descendants of former slaves. Ayachi himself evokes his African origins. أما الأصل ديالنا حنا الأصل ديالنا من الصحراء. However, even his entourage is surprised when he declares, الدردبة الأصل ديالها من الحبل. الأصل ديالها من الحبش. العبيد جاو من الحبش. Yet he acknowledges that the slaves originated from several places. الملوك كانوا تيجيبوا الناس من بلاد أخرى وتيعطيوهم كل محل فين يقعدوا. هكا كيفاش يفصلوا العبيد. العبيد اتصلوا بهم الملوك وكاين اللي اتصلوا بهم القياد وكاين اللي اتصلوا بهم يعني الشرفة يعني مثلا كاسبينهم ولكن الحال ديالهم هي تقنوي. هي تقنوي. الحال ديالهم هي تقنوي. While Ayachi does not specify the origin of Gnawa song, as regards the derdeba, he is clear. حنا تابعين دردبة ديال سيدنا بينا. داك الشيء يعني تابعين على الصوت ديال سيدنا بينا. انه بلال كان تيود النبي صلى الله عليه وسلم ودعا معاه وقال له سير وليدي يا بلال جمعت اللي فين ما حطيت يديك يكون الشفاء بها باش تركبات دردب. يعني دردبة كلها هي مركبة على الأولياء والصالحين والأنبياء. دردبة أصلها نية. الأصل ديالها كلها هي نية. Ayachi was not a historian, a sociologist, or an anthropologist. As a moqaddema, a religious leader, his role is to provide, as he says, a reason for everything he does. داك الفوق
جا من الشرق فهمتي لا اله الا الله محمد رسول الله جات من الشرق ما جاتش من هنا عاد توصلوا بها الناس هنا والحمد لله دابا هنا ولات لا اله الا الله نط من المغرب قبل من الشرق ولكن حنا الشرق ديما من حد النبي صلى الله عليه وسلم في الشرق ديما حنا نقولوا الشرق ياك فهمتينا مزيان ديما نقولوا الشرق انه الشرق الناس جا كل شيء والشرق فين غادي يمشي كل شيء كان اللي عنده الفلوس تيمشي كان اللي ما عنده شيء تيموت ويمشي ها ياك فهمتينا مزيان هذا هو سبب المشي ديال هذا. And the reason for everything he does constitutes a global analysis. Historical, Islam does come from the Orient. Sociological, the poor cannot afford the pilgrimage to Mecca. And anthropological, everything comes from the Orient and everything goes back to the Orient. This expresses a cosmogonic view of life and death. Viviana Pâques expresses it in more academic language. La derdeba, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'initié, enfin l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à la naissance à vivre, à mourir et à revenir. Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une derdeba. Viviana Pâques met an exceptional man who understood what she was looking for, and together for 30 years they established a dialogue on equal terms. وتنتبحثوا ديال هادشي في الطرف ديال جناوة ولقات داكشي يعني كما بغى القدر. This film is the fruit of this singular dialogue. Le possédé, c'est un dressé, c'est-à-dire c'est un mort-vivant. Ce n'est plus lui qui danse, c'est l'énergie qui est en lui qui va danser. C'est-à-dire qui va s'exprimer par le langage de la danse, parce que la danse et les chants sont des métalangages. On ne définit pas par des mots, et ils vont revêtir les couleurs de ces énergies, c'est-à-dire les 7 couleurs, qui se succèdent suivant une règle absolue qui est celle de la cosmogonie. The 7 colors are white, multicolored, black, blue, red, green, and yellow. What is less known is that these 7 colors derive from the 3 fundamental colors, white, red, and black, which represent water, blood, and milk. Tout, absolument tout est code. القنبري من ما تنقر السليم ديال القنبري هما القراقب انه القنبري ذكر ودوك اللي دايرين بين عيالات دابا القنبري الاصل ديالو ذكر انه راجل ولكن الا ما كانوا هذوك القراقبات حداه ما هذوك هما عيالاتو هذوك هما العيالات ديالو الا خطاو دوك العيالات اش قدرنا حنا هذا القنبري معنا ما نديرو به. رانا دابا دردبا نعم سيدي شوف نمشيو على المجمع والمجمع كل واحد وباش. Tous ont un problème, tous sont venus là parce qu'ils ont été frappés par un génie. Généralement, ça se manifeste par une certaine prostration pendant plusieurs jours, on n'arrive pas à le sortir, il ne mange plus. Enfin, alors la famille vient voir la moqaddema. واحد مريض بالرياح يجي عند المقدمه تاكل يعني تطلع عليه تشوف ليه تقول له انت مريض هادشي ديال الرياح. Elle voit en voyant l'individu, elle devine déjà le génie qu'elle a. Il faut une certaine intuition de l'individu pour deviner sa couleur. Et en principe, elle voit déjà quel génie le tourmente.
qu'elle réclame les 2 poulets, le mort et le vivant, elle fait les sacrifices qu'il faut, et il apporte les tissus, et ensuite il assiste à une lila. Et c'est lorsqu'il assiste à une lila qu'il tombe en transe. Et s'il tombe, il faut qu'il fasse une lila, qu'il entre dans la confrérie en payant lui-même les frais d'une derdeba. Putting on a derdeba implies covering the costs of the animals for the sacrifice, all the offerings, and the musicians. Now that Gnawa music has become popular, some musicians are so demanding that many followers abandon the idea of a derdeba. من يكملوا ذوك 7 الملوك تيقولوا بدل تدخل لاله ميمونه. لاله ميمونه فيها 4 هادو سكنوا في وسط البيضين، جاموا بين البيضين، هما العبيد ديال المخزن. هادوك هما العبيد جاو بين الشرفه الاصل ديالهم في جنبهم جنب الشرفه، وجاو في الوسط ما بينهم وبين المساويين. ها المساويين هنا، ها الشرفه هنا، ها الكحل هنا في الوسط. Everyone, or just about everyone, knows the 7 colors. Yet few people know that there are 10 sequences in each song, and that only 9 of them are taken into account to fulfill some esoteric calculation which consists in multiplying 7 by 9, then adding the first song of the white so that it amounts to 64 invocations. So what, one feels like saying. So, the man who is said to have been possessed by all the jinn would thus be divided into 64 pieces, and it is the gimbri that gathers together all these scattered fragments. Le mort vivant, celui qui est à la fois dans la vie apparente, enfin celle que nous connaissons, et qui est dans l'au-delà. C'est lui qui va faire les invocations des génies, des mlouks. Et là, je me suis cassé la tête pendant 40 ans pour essayer de comprendre ce que c'était qu'un génie. Et plus j'essayais de le circonscrire, et plus il fuyait, et plus il n'y en avait pas. Finalement, il n'y avait pas de génie. Ça n'existe. Finalement, j'ai compris que c'était un métalangage également. Ce sont des personnifications d'énergie. Ils symbolisent des énergies par des couleurs, enfin quoi de moins matériel qu'une couleur finalement. Ce sont des gens qui manipulent l'abstraction mieux que n'importe quel philosophe de nos philosophes. Vous comprenez? Ils sont aussi à l'aise dans le monde abstrait que dans le monde concret, parce que les deux se rejoignent, l'un pénètre l'autre. Donc ils ont des repères, ils ont plein de repères partout. Quand ils veulent se livrer à autre chose qu'à des besognes matérielles, ils le peuvent, parce qu'il suffit qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont devant eux, sur le monde matériel.
The moqaddema has placed a bowl on the ground in which there is sweetened water flavored with mint and white jawi, or benzoin. The dancers take big strides as though water was coming out of them, while taking care not to knock over the bowl. These long strides represent a woman giving birth with 1 foot in life and 1 foot in death. هاد الناس مساويين تيتسموا على الجنب ديال البحر. انتي بحال دوك الناس اللي تيصيدوا بالقصبة على جنب البحر. اللي نجم فيهم راه نجم، اللي ما نجم راه مشى في حالتهم. هذا هو المجمع ديال المساويين بحال هكا، فيهم حتى هما 7. Blue represents water, the moon, birth, and, in the end, fertility. Symbolically, the Gnawa have descended from Bilal, the prophet's black muezzin. Bilal is considered the word of the prophet, that which enables communication between heaven and earth. He also knocked on the 3 doors of Fatima, the prophet's daughter, until she finally opened, and he thus contributed to ensuring Muhammad's line of descent. For the Gnawa, the dawn prayer is Bilal's prayer. It is also at dawn that the husband enters the bridal chamber. All this clearly suggests that Bilal and the Gnawa are seen and see themselves as very fertile men. That is why many women who cannot have children turn to the moqaddema and take part in possession dances led by the moqaddem. A disease is a disorder of one's inner world, of one's whole spiritual, intellectual, and material organism. The music of the derdeba puts everything back in order. That is why at times miraculous recoveries can take place. Généralement, on s'arrête au bleu. On se débrouille pour que les bleus arrivent à l'aube. Et là, on arrête et on reprend le lendemain. L'après-midi, on va rentrer à nouveau dans la nuit avec le sacrifice des poulets. هما باوني غير بدا نحرك هكا في الشغلات وردي لي الولا صافي. باش هذا الملوك، باش هذا الجنون يجيوهم تدخلوا تاني على الحمر، تدخلوا تاني على تسمى سيدي حمو وسيدي كموي. هي حنطة حتى هي فيها 7، يعني هاد الناس الحمراويين يعني من حمر. وهاد الناس وهاد حمر ماشي هي اللي نقولوا حنا عندنا هنا، لا، هاد الحمر نعم سيدي ميصل من هنا حتى تطفت الشرق، من حد المرأة تقطر من لتحت الدم كلها. هو هذاك كلها هما هذوك الناس من الحمر. فهمتي؟ من بعد هذاك الراجل تيتشافى تيولي شويه لاباس تياكل هذاك الحليب تياكلو ويدهن به المفاصل ديالو وكذا. الشفاء من الله، يعني الله تعالى
La derdeba, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à la naissance à vivre, à mourir et à revenir. Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une derdeba, qui naturellement se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être le plan le plus concret et matériel qui soit, qui est une image de la réalité, ou bien des plans qui peuvent s'exprimer d'une manière spirituelle. Le but, c'est de refaire le voyage qu'a fait par exemple le prophète lorsqu'il est monté au ciel à partir de Jérusalem. Et en quelque sorte, la derdeba refait ce même itinéraire. Quand ils se rendent compte que tu as compris les choses et qu'ils peuvent te parler, ils sont obligés de te parler. Et comment est-ce qu'ils s'aperçoivent si tu as compris les choses? C'est si tu poses la bonne question. Tant que tu n'as pas posé la bonne question, on te dit c'est nos ancêtres, on le faisait, puis on fait ça, etc. Si tu poses la bonne question, ils te répondent avec quelque chose en plus. Si tu es capable de saisir ce plus, on continue. C'est que tu as compris. Et ça, ils sont obligés d'avancer. C'est l'initiation, c'est ça l'initiation. الخضر هذوك ولاي الله مولاي بحال مولاي ابراهيم ومولاي عبد الله بن حسين ويعني الناس يعني تيقربوا للشرف يعني بالعباده ديالهم وتيمشيو الناس يزوروهم كل واحد وعلاش نيته ياك فهمتي نعم سيدي كل واحد وعلاش نيته حتى هما فيهم دوك السبعه الملوك حتى هما تيزوروهم الناس وتيخدموهم في قناوه وتيمشيو تيبقاو لنا الحجاج هذوك الحجاج دابا فيهم الناس اللي غاديين من هنا من المشرق غاديين للشرق حتى هما يعني بالبخور ديالهم وبالعود ديالهم وتيتموا غاديين حتى تيرجعوا كاين اللي تيرجع كاين اللي تيديه الله كما تيموت تما When someone is ill, but people cannot understand why, he or she is sent to the Gnawa. This is especially the case with the mentally ill. The Gnawa are considered to be the best healers in Morocco because they confront the jinn of the forest, some of whom are known to be highly dangerous. When Bala Dima arrives, the children who are still present are sent away because he might hurt them. وكنقربوا نكملوا كنعيطوا سعدي بلاله فاطمه الزهراء حتى هي فيها رشان ديال العود وكذا منين جات يعني بحال الا تطلب من الشرق لاله فاطمه الزهراء فين في الشرق وسيدنا بلال فين مدفون في الشرق هذا هو السبب ديال دردبه. ياك فهمتي نعم ديما نقولوا الشرق انه الشرق الناس جا كل شيء والشرق فين غادي يمشي كل شيء. C'est un soleil nouveau, on revient dans les couleurs, on revient dans la vie
que nous connaissons, la vie apparente, la vie de tous les jours. Et ce sont les femmes qui y arrivent, ce sont toutes les lalamera, c'est-à-dire qui arrivent avec la distribution du sucre, toujours la même chose, qui piègent les âmes qui reviennent sur terre et qui renaissent. Mais c'est, par ailleurs, c'est très intéressant parce que une société, c'est comme des mots croisés, tu sais, en vertical et en horizontal. Et quand ça ne marche pas un coin, c'est là qu'il faut chercher. Parce que c'est automatique, c'est comme ça. Les gens ont un comportement comme ça. Donc il faut chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé pourquoi. Le truc qui manque là, c'est là qu'il faut chercher. Je ne sais pas pourquoi je raconte des histoires comme ça, d'abord. Ça n'a aucun intérêt.